Hello, what's up guys? Welcome to my YouTube channel Shihir Khan Official. আজকে আমরা স্কেচবুক দিয়ে কিভাবে ফটো স্মুথ করা যায় দেখুন। এটি একবারে এমনি একটি নর্মাল ফটো। এই ফটোকে কিভাবে আমি স্মুথ করব, এখানে ক্লিক করে এই ব্রাশটি সিলেক্ট করে নেব, নিয়ে সেটিং এর উপর রাখবো। দিয়ে দেখুন কিভাবে স্মুথ করি। আস্তে আস্তে স্মুথ করব। প্রথম একটু ঝামেলা হবে, তো আস্তে আস্তে করলে অনেক ভালো করতে হবে, অনেক সুন্দর হবে। যত সময় দিবেন তত ভালো হবে। তো চলুন। এই ফটোটি স্মুথ হয়ে গেছে। এই পিকচারটি এখন পিকচার আর্টের ভেতর ঢুকিয়ে নেব। এটি পিকচার আর্টের ভেতর ঢুকিয়ে নিচ্ছি। এখানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড টুলসে ক্লিক করে অ্যাডজাস্টমেন্ট